Quadratic functions and their graphs. Our learning objectives. Graph a parabola. Find the intercepts and vertex of a parabola. Find the maximum and minimum y value. Find the vertex of a parabola by completing the square. Today's topic will be about the graph. So from the previous lessons, we already know that a quadratic function is a polynomial function of degree 2, which can be written in the general form f of x equals to ax squared plus bx plus c. A, b, and c represent real numbers where a is not equal to 0. Here we can see the graph of the squaring function f of x equals to x squared and a table of values. They gave values for x and then substitute those values into the function and then finding values of y, which is f of x, and plotting the graph. This general curved shape is called a parabola and is shared by the graphs of all quadratic functions. Note that the graph is indeed a function as it passes the vertical line test. Do you remember the vertical line? The domain of this function consists of the set of all real numbers from negative infinity to plus positive infinity, and the range consists of the set of non-negative numbers. We also solve problems with finding vertex, intercepts. When graphing parabolas, we want to include certain special points in the graph. Certain special points. The y-intercept is the point where the graph intersects the y-axis. The x-intercepts are the points where the graph intersects with the x-axis. The vertex is the point that defines the minimum or maximum of the graph. Lastly, the line of symmetry or axis of symmetry is the vertical line through the vertex about which the parabola is symmetric. Line symmetry, симметрия сызығы, мынау біздің параболамызды симметричный қылып тұратын түзу. X-intercepts бұл функцияның x осімен қиылысатын нүктелері, y-intercept y осімен қиылысатын нүктесі, vertex параболаның төбесі. Қалай табатынымыз жайлы. We're given a quadratic function. Бізге беріледі функция ax squared plus bx plus c. They say, find the y-intercept by evaluating the function where x equals to 0. Y осімен қиылысатын нүктесін тап. Яғни, біздің x-іміз 0. Орнына 0 қой дейді. In general, we find f of 0, which is equals to a multiplied by 0 plus b multiplied by 0 plus c. What about x-intercepts? X осімен қиылысқандағы, яғни y 0-ге тең, бүкіл функцияны 0-ге теңестіру. That can be found by setting f of x equals to 0. Then we have a quadratic equation. Квадраттық теңдеу шығып кетеді, which has general solutions. Өткендегі біздің quadratic standard formula. Біздің формуламыз дискриминант. Therefore, the x-intercepts have this general form жалпы формуласы. Discriminant square root of b squared minus 4ac. Using the fact that a parabola is symmetric, парабола симметрична болғандықтан біз оның симметрия түзуін таба аламыз. Осы x-interceptsті қосып, 2-ге бөліп, жартысын есептейміз. Яғни, we find the value, x value, midway between. Жарты жолдағы 2-ге бөлесін деген ғой. The x-intercepts by taking
an average. Average дегеніміз орташасы, yeah? So we add two values of x with positive and negative sign. We add them and divide them by 2. So minus negative b over 2a will be our symmetry line. Example 1. Graph f of x equals to negative x squared minus 2x plus 3. We should plot its graph. So the solution will be, first we're gonna determine the y-intercept. To do it, we substitute 0 into the x and find f of 0. F of 0 will be equal to negative 0 squared minus 2 times 0 plus 3. It gives us 3, so the y-intercept is 0 and 3. Бұл функция 0-де 3 координаталық нүктесінде y осімен қиылысады. Step number 2, we're going to determine the x-intercepts, if any. Егер де ондай нүкте болатын болса, табылса, x-interceptsті есептейміз, яғни не нәрсеге 0 береміз, y-ті 0-ге теңестіреміз. So, we'll get quadratic equation, negative x squared minus 2x plus 3 equals to 0. This equation, we can factor it into two multiples, into two brackets, which are x plus 3 and x minus 1. Деген екі жақшаға не істеледі? Factoring. Шектеледі. Factoring. So first, көкпен жазылған жерде комментарий жазылып тұр. Set f of x equals to 0. 0-ге теңестіріп алдық. Or equating to 0. Then, сосын multiply both sides by negative 1. Минус 1-ге көбейтіп алды. Factoring, шектеу кетті. And then, in the end, set each other factor equal to 0. Әрқайсысын equating to 0. 0-ге теңестіру. So, we obtain two solutions. Екі жауап. Минус 3, 1. There are two x-intercepts, negative 3 and 0, and 1 and 0. Минус 3-те 0, 1-де 0 деген екі нүктеде қиылысады екен. Step number 3. Determine the vertex. Төбесін тап. One way to do this is to first use x equals to negative b over 2a to find the x value of the vertex, and then substitute this value in the function to find the corresponding y value. Minus x squared minus 2x plus 3. Here a is minus 1. 1 минус 1-ге тең, минус басталып тұр. B'miz negative 2. So x will be, our vertex will be minus b over 2a. Negative 2 over 2 times negative 1 will be equal to 2 over negative 2. And it gives us negative 1. Одан кейін орнына қою басталады. Substituting. Substitute negative 1 into the original function. Ең басындағы функцияға барып қою to find the corresponding y value. So f of x, f of negative 1 will be equal to 4. So, x-ті тауып алып, оның мәнін функцияға қойсақ, біз нені таптық? Vertex-ті таптық. Negative 1 and 4 деген координатада екен. If we want, we can determine extra points. Тағы да extra points-тарды таба аламыз, басқа да мәндерді, сандарды беріп. Then, things that we found, y-intercept, the координатасы x-intercept, екі нүктесі vertex, extra points. So our graph will have a look like this. A parabola looking downward. Астыға төменге қарай қарап тұрған функцияның графигі. Себебі ол минус теріс таңбадан басталып тұр. Соны қалай айтады? The parabola opens downward. The parabola opens downward. Төбеге
төменге қарай қарап тұр. In general, use the leading coefficient to determine if the parabola opens upward or downward. Use the leading coefficient. Leading деген бастапқы коэффициент, ең басындағы first coefficient десек те болады. Соған қарап біз оның не істей аламыз дейді, анықтай аламыз. Determine if the parabola opens upward. Парабола төменге қарай ма, жоғарыға қарай ма екен анықтай аласыз. If the leading coefficient is negative, теріс болса, as in the previous example, біздің мысалымыздағыдай, then the parabola opens downward. If the leading coefficient is positive, оң болса, it opens upward. Жоғарыға қарай. If A is greater than 0, it opens upward. A is less than 0, then it opens downward. Example number 2, f of x equals to 2x squared plus 4x plus 5. Our leading coefficient, 2, is positive number, so we note that the parabola opens upward. Жоғарыға қарайтын білеміз. Here c equals to 5 and y-intercept is 0 and 5. Бірден сым мүшесіне қарап, біз y-intercept таба аламыз. X'ке 0 бергенде, x'терді жоқ деп қарастырғанда. So to find the x-intercepts, ал енді x-intercept табатын болсақ, бүкіл equation'ды 0-ге теңестіріп, quadratic equation alarms. We use here the discriminant to determine the number and type of solutions. Our discriminant equals to negative 24. Since the discriminant is negative, we conclude қорытындыға келу, that there are no real solutions. Нақты шешімі жоқ. Because there are no real solutions, there are no x-intercepts. Шешімі жоқ болғандықтан да x-interceptsіміз ол да жоқ. Next, we determine the vertex. Төбесін, the vertexті табу үшін x минус b бөлінген 2a negative 1-ға тең болды. Сосын substitution, осы функцияға қою минус 1-ді f of negative 1 equals to 3. Минус 1-де 3 coordinates координатысында нүктеде бұл функцияның төбесі болады. The vertex is negative 1 and 3. So far, пока что, we have only 2 points. Екі нүктеміз бар. To summarize, қорытындылай келе, we have y-intercept 0,5, x-interceptіміз жоқ, дискриминант теріс болды. Vertex төбесі бар, extra points, тағы нүктелер. Our parabola looks like this. Parabola opens upward. Бірінші және екінші ширекте орналасқан, координаталық жазықтықтың in the first and second quarter of Cartesian plane. Finding the vertex by completing the square. In this section, we demonstrate an alternate approach for finding the vertex. Any quadratic function can be rewritten in vertex form. Кез келген квадраттық функцияны біз төбесіне қарай, төбесі қандай болғанына байланысты rewrite, қайтадан басқаша формада жаза аламыз. In this form, the vertex is h and k. Бұл жерде h пен k біздің төбемізде, төбесіндегі нүкте h and k. To see that this is the case, consider graphing. Істеп көрейік. F of x equals to x minus 2 squared plus 3. Дегенде төбелеріне байланысты қалай не айта аламыз? Бұл жерде y equals to x squared, basic squaring function, общий, мынау жақшаның квадратталып тұрғаны бізде квадраттық функция екенін білдіреді. X минус 2 деп тұрған себебі square of a difference.
Square of a difference, яғни айырманың квадраты. X минус 2 бұл нені білдіреді? Horizontal shift, горизонтальный қозғалыс, жылжыту. Яғни X осі бойынша ол қайда жылжиды? Shifts right, оңға қарай 2 рет жылжиды. 2 unitsқа, 2 бірлікке. Ал плюс 3 болса, плюс 3 нені білдіреді? Vertical shift. Vertical shift. Яғни вертикальный қозғалыс Y осі бойынша. Бұл жерде енді up. Shifts up 3 units. Жоғары қарай. Up деген. Right and left. Up and down. So we use these translations to sketch the graph, plot the graph. Яғни жаңағы айтқанда 2 рет оңға, 3 рет жоғарға. Сонда төбесі осы жерде орналасатын парабола. Example, determine the vertex, мына формада функция берілген, 2 multiplied by the square of a sum of x and 3 minus 2. We rewrite the equation as follows before determining h and k. Негізі, general form бойынша, жалпы формасында жақшаның ішінде минус, сосын плюс k. Біздің мысалымызда жақшаның іші плюс, минус 2 делінген. Сондықтан жалпы формасы бойынша h пен k-дің дұрыс таңбасымен анықтауымыз керек. Минус 3, сосын формулада қалай еді? Плюс k еді. Сондықтан плюс деп барып, negative 2-ді жазып, нақты таңбасы, яғни 3 пен 2-нің екеуі де терісі, negative 3 and negative 2. Минус 3-те минус 2 нүктесінде бұл vertex, яғни төбесі. Key takeaways. The graph of any quadratic function where a, b, c are real numbers and a is not equal to 0 is called a parabola. When graphing a parabola, always find the vertex and the y-intercept. If the x-intercept exists, find those as well. Also, be sure to find ordered pair solutions on either side of the line of symmetry. X equals to negative b over 2a. Use the leading coefficient a to determine if a parabola opens upward or downward. If a is positive, then it opens upward. If a is negative, then it opens downward. The vertex of any parabola has an x value equal to negative b over 2a. After finding the x value of the vertex, substitute it into the original equation to find the corresponding y value. This y value is a maximum if the parabola opens downward, and it is a minimum if the parabola opens upward. The domain of a parabola opening upward or downward consists of all real numbers. The range is bounded by the y value of the vertex. An alternate approach to finding the vertex is to rewrite the quadratic function in the form f of x equals to a multiplied by x minus h squared plus k, when in this form the vertex is h and k and can be read directly from the equation. To obtain this form, take f of x equals to ax squared plus bx plus c and complete the square.